Minister, leaders, generals, officers of the Peshmerga, thank you for inviting me to speak to you today. جنابی وزیر افسرانی وزارتی پێشمەرگە فەرماندەکان زۆر سوپاسدارەکەم کە بانگەشتێکتان کرد بۆ ئەم کۆنفرانسەی ئەمڕۆ. My name is Gareth. I am an academic professor, but I have a long history of visiting Kurdistan. من ناو گارێت ستانفیلد لە بواری ئەکادمیە کارەکەم کە لە مێژوویەکی زۆرە لە ماوەیەکی زۆر ڕابردووە لە هەرێمی کوردستاندا کارم ئەنجام داوە. I first came to Kurdistan in 1996. یەکەم جار کە سەردانی کوردستانم کرد لە ساڵی 1996 بوو. And I will reflect on the changes that I've seen in the Peshmerga and in Kurdistan and in Iraq later on during my presentation. دواتر تشکەکەمە سەر ئەم گۆڕانکاریانەی کە لەم ماوە زۆرەدا هاتوودە ئاراوە لە هەرێمی کوردستانەوە و لە عێراق بەگشتیش. The time is currently right, I believe, for the reform of the Peshmerga forces. The time is right for the reform of the Peshmerga forces. ئێستا کاتێکی زۆر گونجاوە بۆ چاکسازی لە هێزەکانی پێشمەرگەدا. Astonishingly, perhaps following the events of last year, politically the situation is now right for the reform not only of the Peshmerga but the reform of Iraqi security forces as well. جێگای سەرنجڕاکێشانە کە لە سەرانسەری ئەو هەرێمی کوردستان و عێراقدا ئێستا هەلێک و دۆخێکی زۆر گونجاوە بۆ چارەسازی دوابەدوای ئەو ڕووداوانەی کە لە ساڵی ڕابردووشدا هاتە ئاراوە. Militarily, I believe, after meeting with many Peshmerga figures in previous months, that there is a real hope and aspiration among the officer corps that this should take place. دوابەدوای تاوتوێکردن و دانیشتن لەگەڵ سپەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەدا ئەوەت بۆ یەکلایەکاتەوە کە ئێستا کاتی چاکسازی هاتوۆتە ئاراوە. Economically, it needs to happen. As we heard from Colonel Will, the economics of the situation is one of the main drivers of reform, and the economy of Kurdistan and of Iraq demands this reform process. لە بواری دارایی و ئابووریشدا زۆر پێویستە زۆر لەبارە وەکو ئەکەی وێڵ ئاماژەی پێدا. But perhaps most importantly is the societal, the social dimension. The Kurdish people, I think, expect and demand the reform of the Peshmerga for the sake of the Peshmerga and for the sake of Kurdistan, and I will argue for the sake of Iraq as well. بەڵام ئەو پاڵنەرەی یان ئەو فاکتەرەی کە زۆر لە هەمووی گرنگترە کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگای هەرێمی کوردستان داواکارە بۆ ئەو چاکسازیە ئەنجام بدرێ کە من بە سەرانسەری عێراق ئەیبینم پێویستە. I will quickly return back to 1996. من جارێکی تر ئەگەڕێمەوە بۆ ساڵی 1996. I was here, I was funded by my government to be an advisor to the KDP and the PUK. لەو کاتەدا لەو ساڵەدا من وەکو ڕاوێژکارێک لەلایەن حکوومەتەکەی خۆمەوە ئاراستەی هەرێمی کوردستان کرام بۆ پارتی دموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. Let's face it, in 1996 that was not easy. با بەرەنگاری ببینەوە یان دانی پیا بنێین ساڵی 1996 ئەوە شتێکی ئاسان نەبوو. But we have gone from that period, that sad period in Kurdish history, when there was civil conflict between parties in Peshmerga. بەڵام ئێمە لەو ساتەوە یان لەو ساڵانەوە چەند کۆناغێک و چەند نوێژێکی زۆر دڵتەنگمان یان ناخۆشمان بەڕێو دەرباز کرد. To
to seeing a slow normalization process. ئێستا وەکو بڵێن پرۆسەیەکی ئاساییکردنەوە و نۆرماڵایزکردنی پەیوەندیەکانمان ڕیوە. After 2003, we saw Peshmerga forces engage, collaborate, cooperate more closely with Iraqi forces under the guidance of the multinational forces. دوای ساڵی 2003 بینیمان کە هێزەکانی پێشمەرگە هاوپەیمانێتیان بەست یان هەماهەنگیان لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عێراقیشدا بەهێزتر کرد بە سەرپەرشتی هاوپەیمانان. And the 2006 to 2009 period, I think, is critically important. It showed that the Peshmerga could work with Iraqi forces, that they were open to reform, that they were highly capable in the fight against what was Al-Qaeda Iraq and Islamic State of Iraq before ISIS. ئەوەش ساڵەکانی 2006 تا 2009 ساڵەکانی زۆر گرنگن کە تشکی پێدرێ لەبەر لەو ساڵانەدا بینیمان کە هێزی پێشمەرگە ئەتوانێت کار و هاوپەیمانێتی ئەنجامدا لەگەڵ هێزە ئەمریکانی عێراقدا بە تایبەتی بۆ شەڕکردن و بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش ئەو وەختە یان ئەڵقاعیدە لە عێراقدا. And in this time, with joint operations, with joint security actions, especially in the disputed territories, there was no immediate threat from a group such as ISIS. لەو ساڵانەشدا هێزەکانی پێشمەرگە توانیان ئۆپەراسیۆنی هاوبەش ئەنجام بدەن بە تایبەتی لە ناوچە ناوکۆکی لەسەرەکان کە هەتا لەو کاتانەشدا لەوەیە زۆر مەترسی داعش لە عێراقدا نەبوو بەڵام توانیان ئۆپەراسیۆنی هاوبەش لەگەڵ هێزە عێراقیەکاندا ئەنجام بدەن. That changed in 2010 in particular. The cooperation, the political cooperation between Baghdad and Erbil became weaker. بەڵام ئەوەش گۆڕانکاری بەسەرداها لەبەرەوەی هاوکاریەکان لە بینی حکوومەتی ناوەندی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بەرەو لاوازی چوو. And the gaps began to open in the disputed territories, in Nineveh, in Diyala, in other parts of central Kurdistan, into which units of Islamic State of Iraq and Sham began to appear and operate. ئەوەش دەرفەتی هێنایە ئاراوە فراغی ئەمنی لەناو بەتایبەتی لە ناوچە ناوکۆکی لەسەرەکان کە توانی هەندێک لە خانەکانی داعش یان داعش لەو شوێنانە جموجۆڵ و کار ئەنجام بدەن. We then had the period of fighting the Islamic State, in which the Peshmerga once again presented themselves to the international community as we've heard from Colonel Will and others, the frontline soldiers in the fight against a virulent, aggressive terrorist group. دوای ئەوە خۆناغی شەڕەکانی داعش هاتە ئاراوە کە هێزی پێشمەرگە باوداری لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیماناندا لە بەرەی پێشەوەی شەڕ و جەنگ بوون دژی داعش. And now we're in a new period looking forward. ئێستا ژێمە لە خۆناغێکی ترە. And in effect, there are two reform processes that need to take place within Iraq. لە ئێستادا لەم خۆناغەدا دوو پرۆسەی چاکسازی کە زۆر گرنگن پێویستە بێتە ئاراوە لە هەموو سەرانسەری عێراقدا. Actually, I'm mistaken, there are three. داوای لێبوردنەکەم سێ پرۆسەیە. There is the reform of the Peshmerga. یەکەمیان پرۆسەی چاکسازی پێشمەرگەیە. There is a reform of the Iraqi security forces and all the other units in Iraq, including the Hashd al-Shah. دواتر پرۆسەی چاکسازی هێزە ئەمنی عێراقیەکانە بەوانەش هێزەکانی حەشتی شعبیش کە لە خۆیەگرە. And there is, perhaps most importantly, the reform of the political and military and security relationship between the Kurdistan regional government and the government of Iraq. دوای ئەوەش پرۆسەی هەماهەنگی چاکسازی سیاسی و سەربازی لە مابەینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندی عێراق. And now we are in a situation, I believe, that this trajectory will continue in a positive way. وابزانم ئێستا ئێمە لە قۆناغێکدان کە ئەم ئاڵوگۆڕانە بەرەو ئەو لایەنانەمانە بە. Irrespective of
the outcome of the events of last year, of the referendum and the subsequent conflict over the disputed territories. اگر بێتو ئەو ڕووداوانەی ساڵی ڕابردوو وەکو ڕیفراندۆم و ڕووداوەکانی دوای ئەوە هاتە ئاراوە بخێنە لایەوە جارێ. The Kurdistan region has emerged intact. هەرێمی کوردستان وەکو بە یەک پارچەیی هاتە یعنی دەرباز بوو لەو قۆناغا. The political leaders, Peshmerga leaders and society recognize the need to be together, to be cohesive and to find new, more efficient and effective ways of taking Kurdistan forward. دواتر فەرماندەکانی پێشمەرگە کۆمەڵگای کوردستان ئەوەیان بۆ یەکلایی بووە کە یەکڕێزی و یەکلایەنی یەکگرتوویی زۆر پێویستە بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان بچێتە پێشەوە. And there is an acceptance, whether it is a wholehearted acceptance or not is not important, but there is an acceptance that has to take place within the framework of Iraq. ئەوەش وەکو شێوازێکی قبولکردن و دانان بۆ ڕاستیە هەیە کە ئەوە بێ ئەنجام بدرێ کە ئەوە بێ ئەنجام بدرێ لە هەموو سەرانسەری عێراقدا. In Baghdad, there is a new government that is different to the previous government. لە ئەگەر تەماشای بەغداد بکەین ئەوا بینین کە حکوومەتێکی تازە هاتۆتە ئاراوە کە جیاواز لە حکوومەتی کە لە پێشتر لە بەغداد بوو. They have their pressures, of course. They have to deal with a range of international actors that are sometimes problematic. ئەوانیش حکوومەتەش فشاری لەسەرە پێویستە لە چەند فشارێکی نێودەوڵەتی هەیە کە لەسەریان ئەبێ لەگەڵ ئەوەیە مامەڵە بکەن. At least there is a leadership in Baghdad that Kurdish political leaders understand, they can talk to, they have a relationship with, and that is positive. بەڵام بەلایەنی کەمەوە لە بەغداد یان لە حکوومەتی عێراقدا چەند باڵادەستێک هەیە کە ئەتوانن حکوومەتی هەرێمی کوردستان بتوانێت مامەڵەیان لەگەڵ بکە، پەیوەندیان لەگەڵا ببەستن، تێگەشتێک هەیە کە ئەمەش زۆر باشە. There is also, I think, an opportunity now among the political leaders of the Kurdistan region. ئێستاش دەرفەتێک هەیە لە ئارادا بۆ سیاسەتمەدارەکان لە هەرێمی کوردستاندا. To be honest, I was very surprised when I was asked by Will's predecessor, Colonel Carl, to undertake a review of this process, and I was very surprised with my results. جێگای سەرسوڕەهێنەر بوو بۆ من کە عەقیدی پێشتر عەقیدی تایبەت بە چاکسازی داواکاری لێکردم کە وەکو بڵێ چاوشاندنەوەیەک هەڵسەنگاندنێکی پرۆسەی سیاسی بدەم لە هەرێمی کوردستاندا. I met with leaders in the KRG, in the KDP and in the PUK. دوای ئەو داواکاریە چەند دانیشتنێک و چاوپێکوتنێکم ئەنجامدا لەگەڵ فەرماندەکانی هێزەکانی بڵێ لە پارتی دموکراتی کوردستان و لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. And there was, without exception, absolute support for this process. بەبێ لە هەموو لایەک لە هەموو کەسەکانەوە ئەوم بۆ یەکلای بووە کە پاڵپشتێکی تێر و تەسەل و پڕبەدڵ هەیە بۆ ئەو پرۆسەیە. Now we could ask why. ئەتوانین پرسیار بکەین بۆچی ئەوە. I think there are reasons for supporting it are perhaps different in the different parties and constituencies. لەوەیە ئەو پاڵپشتیە لەوەیە ئەو نیەتی جیاواز هەبێ بۆ ئەو پاڵپشتیە. But ultimately, the leaderships, I think, recognise the pressures that they face in terms of dealing with their counterparts in Baghdad and in the international community. بەڵام سەرکردایەتی لایەنە سیاسەکان وابزانم فشاریان لەسەرە وەکو بڵێ فشاری لەبەرەوەی مامەڵات پێ بکەن لەگەڵ حکوومەتی بەغدایە لەگەڵ وڵاتانی نێودەوڵەتیدا. I believe that they are fully aware now of the importance of modernising, of transforming, of changing not only the Peshmerga and the military forces of Kurdistan, but the civil and the political and administrative structures of Kurdistan as well. وابزانم هەست بە فشاری ئەوەشەکەن کە پێویستە چاکسازی بکرێ بێت هەر لە کەرتی سەربازی و هێزە ئەمریکادا و بەڵام لە هەندێک لە کەرتی حکومڕانی حکوومەتە و لەگەڵ لایەنی سڤڵشدا.
and then clearly among you, among the Peshmerga officer corps. لهمان کادا لنێوان ئێوەشدا وەکو ئەفسەرانی هێزەکان. There seemed to be a very clear desire that this reform, that this improvement, this heightening of abilities should happen and happen quickly. كأوش شيء كدانانا يا روبنوي بيوستيك خواستك وبيوستيك بو شخصازي كده بو قرانكاري لناوي زكان. The transformation will be impressive, I believe. It could be difficult at times. It will almost certainly see, I think, the Peshmerga forces change in structure, in size, in their composition. قرانكاريا ألوغورياش لويا هندك جار زور فرز بي جيرو جرفتي لبيش بي چونکە ئاڵوگۆڕەیەکی پێویستە هەم بە قەبارە و بە ژمارەی بە شێواز و بە شیرازەی هێزەکان لەخۆ بێت. And this has been done in other parts of the region as well. ئەمەش لە چەند ناوچەیەکی تر لە بەشی لەم هەرێمە ئەنجام درراوە. And with that in mind, I would suggest that you think of the model of the United Arab Emirates and perhaps not the model of Iran as a way forward, building extremely effective, disciplined, tightly organized, well-paid, well-funded, well-resourced military forces. ئەوەش وەکو مۆدیلێک بۆ تەماشاکردن بۆ چاکسازی لە هێزەکانتانە سەیری میرنشینی عەرەبی بکەن یان میرنشینی یەکگرتوەکانی عەرەب کە چۆن توانیانە ئەو چاکسازی ئەنجامدان بۆ هێزێکی بەتواناتر هێزێکی لەلایەن ئاسی دارایی و ئابووری و بتوانن سەرکەوتوانە بەڕێوە بن. So the way forward. I think there are some significant things that need to happen and some easy things that have to happen. أوش چنشتێکی پێویست و گرنگ و گەورە هەیە کە ئەبێ ئەنجام بدرێ بەڵام لە هەمان کاتدا چەند شتێکی وەکو ئاسانتریش دەتوانێت ئەنجام بدرێ. It is firstly essential that the political leadership of Kurdistan place the reform of the Peshmerga arguably above everything else, maybe aside from the economy. کوردستان دان بۆ دابنێن یان ئەوە بخەنە بەردەست خۆیان کە چاکسازی هێزەکانی پێشمەرگە لە ئەولەوێتێک و لە ئاستێکی زۆر بڵند بێ زۆر بەرز بێ مەعەدا بڵێن ئاستی ئابووری بێ ئابووری هەرێمەکە بێ. It needs the full engagement of the political leadership. It is excellent, of course, that we have Minister Sinjari, we have Sheikh Jaffa here today. We need to see this taken on by the highest levels of leadership in the parties and in the KRG and place it above any disagreements that they will have in the future going forward because they are political parties. ئەبێش پێویستی بە بەشداربوونی تێروتەسەری هەموو سەرکردایەتی سیاسی هەیە و خۆشحاڵە بەبینینی جەنابی وەزیر و کاک شێخ جەعفەر لێرە بەڵام پێویستی بە بەشداربوونی هەموو ئاستێکی سەرکردایەتی حکوومەت و هێزە سیاسەکان لایەنە سیاسەکان هەیە. There needs to be a continuous and active process of building bridges with counterparts in Baghdad. Those bridges need to be built by the Peshmerga, by their leaders, and also assisted, I would argue, by their colleagues from the US, the UK, Germany, and other countries that are involved. هەمیشەیی هەیە کە هەمیشە کاری لەسەر بکرێ و پەیوەندیەکان بەهێزتر بکرێتەوە بە تایبەتی لەگەڵ لایەنی حکوومەتی ناوەندا و بە هاوکاری و بە پاڵپشتی هێزەکانی نێودەوڵەتی یان وڵاتانی نێودەوڵەتیش. I think there needs to be agreements on basic issues such as structure, recruitment, training, doctrine. These are subjects that your supporters in the Western countries can help with, but this needs to be progressed in a way that allows you to be integrated to work with your colleagues in Iraq as well. بۆیە پێویستە ڕێکەوتن هەبێ تێگەیشتن و ڕێکەوتن هەبێ بە تایبەتی لە یەکلایکردنەوەی شێواز و هەیکەلی هێزەکان
بەتایبەتی بێتە سەر تەجنید و تۆمارکیان وەرگرتنی هێزی پێشمەرگە شێوازی و عەقیدەی تەدریب و عەقیدەی هێزەکان ئەم خاڵانە ئەم بابەتانە پێویستی بە یەکنزیکبوونەوە و ڕێکەوتن هەیە. And lastly, and very importantly, there is the very clear need to continue to address the threat of a resurgent Islamic State. دو خاڵیش ئەویش کە پێویستی بە تیشک سەر هەیە ئەویش کە چاو هەمیشە ئەوە بخینە بەرچاومان زیندووبوونەوەی گەشتبوونەوەی هێزی ئێرهاب یان بڵێ داعشە. Security gaps are appearing between the Kurdistan region and territory controlled by Baghdad. بۆشایە ئەمنیەکان ئێستا لەبەرچاومانن بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە ئەکەوێتە مابەینی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزانیەکانی سەر بە حکومەتی ناوەندی عێراق. ISIS is beginning to operate again. It is beginning to attack government and military forces. It is beginning to make its presence felt in the west, south of Mosul, and there are reports of it basing out of the Hamrin Mountains. ئەوەش ئەبینین کە هێزی داعش چەکدارانی داعش دەستیان کردووە بە جۆڵی خۆیان، دەستیان کردووە بە ئەنجامدانی کاری سەربازی خۆیان بەتایبەتی لە ڕۆژاوای شاری موسڵ یان لە ناوچەکانی شاخی حەمرین. More than ever, this requires a coordinated effort from the Peshmerga forces, and it requires that effort to be coordinated once again with Iraqi military forces and under the guidance and support of Western forces. بۆیە پێویستی بە هەماهەنگی بەستن و پەیوەندی بەستن هەیە لەگەڵ لە مابەینی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی عێراقدا، بەڵام بە چاودێری و بە سەرپەرشتی وڵاتانی نێودەوڵەتی و هاوپەیمانان. And just remember, ISIS was doing exactly what it is doing now in 2011, and within 3 years they took Mosul. ئەوەش لەبیر خۆمان بخینەوە یان لەبیرمان بێ کە داعش ئەوەی کە ئێستا ئەیکا لە ساڵی 2010 توانی ئەنجامیدا لە ماوەی 3 ساڵا توانیان موسڵ داگیرکەن. So the imperative, the importance of reform is there for the Peshmerga, it is there for the Iraqi security forces, and it is also there for the Western nations that are supporting Kurdistan and that are supporting Iraq. بۆیە هەلی پێویستی جێبەجێکردنی چارسازی لە ئارادایە بۆ هێزی پێشمەرگە بۆ سەرانسەری عێراقدا لە هەمان کاتدا ئەو پێویستیەش وڵاتانی نێودەوڵەتی و هاوپەیمانان توانن پێویستیان. So as I said, I first came here in 1996. وەکو سەرەتا باسم کرد من یەکەم جار هاتم بۆ ئێرە لە ساڵی 1996 بوو. I'm going to suggest that I'll come back in 23 years' time and see how things are. لەوەیە دوای 23 ساڵی تری بێمەوە جارێکی تر سەردانی ئێرە بکەمەوە بزانم چۆن شتەکان بە چ لایەکە گۆڕانکاری بەسەر هاتووە. I'm sure that Karim and Sheikh Jafar will look exactly the same. دڵنیام کاکەریم و کاشەف جعفەر دوای 23 ساڵ پێش بۆ خۆیان نمێننەوە وەکو چۆن ئێستا. But I'm also hopeful and optimistic that there will be a unified Kurdistan Peshmerga force that is one of the most effective outfits of its kind, not only in the region but in the world beyond. بەڵام گەشتبینم بەوەی کە هێزێکی سەرکەوتووی یەکگرتووی پێشمەرگە بێتە ئاراوە بۆ سەخامگیری ئاشتی لە هەرێمەکەدا و زۆر سوپاسدارم.